হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু নাও স্যার বায়ো ক্লাস। তোমাদের যারা 9 10 এ পড়ো সেই 9 10 এর একটা সুন্দর ব্যাচ এটা আমার। তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম করি, আইসিএসসি বোর্ড, সিবিএসসি বোর্ড আর ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্টদের। তোমাদের প্রথমে বলি, আমরা আমাদের একটা প্ল্যানিং মাফিক চলছি। আমরা আজকে কি কি পড়বো সেই প্ল্যানিংটা তোমাদের জানাই। ফার্স্ট আজকে আমরা পড়বো ফটোসিনথেসিস পার্টটাকে আমরা একটু রিকল করে নেবো আজকে, এবং আজকে ফটোসিনথেসিস পার্টটা আর একটু ডিটেইলসে একটু দেখবো আজকে। ক্লিয়ার এই ব্যাপারটা? এছাড়া আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সেটাও একটু দেখবো। প্রথমে বলি, ফটোসিনথেসিস বইটা, এই চ্যাপ্টারটা তোমরা যারা ক্লাস 11 এর এনসিইআরটি বইটা যাদের কাছে নেই, তারা যদি কিছু নোটস বা পিডিএফ ফরম্যাটে এনসিইআরটি বুকটা চাও, আমি তোমাদের সেই লিংকটা বা তোমাকে সেই নোটসটা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিতে পারবো। তোমরা চাই যদি দরকার হয় আমাকে সেটা বলো। আর যারা আইসিএসসি বোর্ডের পড়ছো তারা ক্লাস 10 এর আইসিএসসি বোর্ডের বই থেকে এখন ফটোসিনথেসিসটা পড়বে। আর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা আমি যেটা আজকে পড়াবো, এটা তুমি হয় ক্লাস 9 এর বইটা থেকে পড়বে, আদারওয়াইজ ক্লাস 11 এর বইটা থেকে পড়বে। কারণ আমরা নেক্সট ডে তোমাকে যে মক টেস্ট নেবো, আজকে যেমন তোমরা মক টেস্ট দিলে, নেক্সট উইক আমাদের মক টেস্টটা হবে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আর তোমার ফটোসিনথেসিসের উপর। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস 9 এ যারা আছো তাদের ক্ষেত্রে আমরা পড়ছিলাম সেল পার্টটা পড়ছিলাম, তাই না? সেলটা আমরা অনেকটা কভার করে ফেলেছি, সেল ডিভিশনটাও কমপ্লিট করে ফেলেছি। এরপর তোমাদের কোনো চ্যাপ্টার যদি পড়তে তোমরা ইন্টারেস্টেড হও বা তোমাদের মনে হয় স্যার এই চ্যাপ্টারটা পড়ালে ভালো হয়, আমার একটু ইচ্ছা করছে পড়তে এই চ্যাপ্টারটা, তোমরা সেটা আফটার এই ক্লাস কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর কমেন্ট সেকশনে সেই চ্যাপ্টারের নাম লিখে দিও। আমি চেষ্টা করব সেই প্ল্যানিং মাফিক তুমি কি যেটা চাইছো সেটাকে কিছুটা একটু তোমাকে খেয়াল করতে আমার প্ল্যানিং এর সঙ্গে। বুঝতে পারলে তো? দেখো, আজকে তাহলে আমরা প্রথম পড়ব ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা যারা আইসিএসসি বোর্ডের ক্লাস 10 এ আছো তারা খুব ভালোভাবে শোনো। তাদের আইসিএসসি ক্লাস 10 এ নেই কিন্তু চ্যাপ্টারটা, কিন্তু আমার স্টুডেন্টদের প্রত্যেককে পড়তে বলবো চ্যাপ্টারটা। কারণটা কি জানো? এই চ্যাপ্টারটা তোমরা 9 এ পড়েছো, আবার ক্লাস 11 এ আছে পরের বছর। বাট এই 10 এ স্টুডেন্টরা এই চ্যাপ্টারটাকে যদি একবারও না পড়ে তাহলে ভুলে যায় 9 এ কি পড়েছিল। সেই জন্য আমার প্ল্যানিংটা দেখো, প্ল্যানিংটা হচ্ছে তোমার ক্লাস 10 এ উঠে 9 এর পড়াটাকে একটু হলেও রিকল করিয়ে দেওয়া তোমার ব্রেনের মধ্যে। তাহলে কি হবে, 11 এ গিয়ে এই চ্যাপ্টারটা তোমার অনেক সোজা লাগবে, তুমি হয়ে যাবে অন্যদের থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স। মানে আমার স্টুডেন্ট হতে গেলে তোমাকে অন্যদের থেকে অ্যাডভান্স কিন্তু হতেই হবে, যেন তোমার চোখ মুখে একটা কনফিডেন্স দেখা যায়। চলো আজকে তাহলে আমরা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম নিয়ে শুরু করি। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য বলবো, digestive system help in the digestion. But what is the mean by digestion? Digestion is a process যেখানে কি হয়, complex food materials break down হয় in the simpler substance. That is the digestion. But digestion system এর বা digestive system এর ইম্পর্টেন্স কি? যদি digestive system না থাকতো আমাদের বলে তাহলে কি প্রবলেম হতো? প্রবলেমটা হতো কি দেখো ভালো করে, এতে আমরা যে ফুডটা টেক আপ করতাম সেটা ব্রেক করতো না, রাতে সেটা আলটিমেটলি আমাদের ব্লাডে এন্টারই করতে পারতো না, সেটা সেলের মধ্যে এন্টার করতো না। সেলের মধ্যে এন্টার না করলে এটিপি প্রোডাকশনও হতো না, এনার্জি ডেফিসিয়েন্সিতে আমরা সবাই ডেড হয়ে যেতাম। এখানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের ফার্স্ট পার্টটা মাউথ থেকে শুরু হয়। মাউথের মধ্যে কি আছে? টিথ আছে। এই টিথ আলটিমেটলি ডিসিমিলার ইন নেচার, নট দ্য সিমিলার। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম এগুলো। টিথগুলো কি কি টাইপের মনে আছে? ক্যানাইন, প্রিমোলার, মোলার, মনে পড়ছে এগুলো? So, incisor ultimately 2/2, canine 1/1, PM means premolar, আর M for molar 3/3. এই যেটা আমি তোমাকে বললাম এটাকে কি বলে জানো? এটাকে বলে ডেন্টাল ফর্মুলা অফ অ্যাডাল্ট হিউম্যান বিংস। এটার থেকে তুমি কি বুঝতে পারো? আমাদের হিউম্যান বিংস এর ক্ষেত্রে যে টোটাল 32টা টিথ আছে, সেটা কি হচ্ছে? আপার জ এন্ড লোয়ার জ। তাহলে আমরা এক একটা সাইডে দেখো বলেছি 8 করে, তাহলে 8 আর 8 কি হলো? 16 লোয়ার জতে, এন্ড আপার জতেও আছে 16, তাহলে কি হয়ে গেল? 32টা টিথ হয়ে গেল। ডেন্টাল ফর্মুলা এন্ড টিথের ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারস কি আমরা দেখে নিলাম। দ্যাট মিন্স দ্যাট টিথ আর ডিসিমিলার ইন নেচার। এবার তোমাকে এই টিথগুলো যদি তুমি স্ট্রাকচারালি দেখো, এই টিথগুলো ডিফারেন্ট পার্টস আছে।
এই আপার পার্টটাকে বলে ক্রাউন, নেক্সট এই পার্টটাকে বলে নেক, এই পার্টটাকে বলে রুটস। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য টিথ। এবার এই টিথ তো আমাদের নিজেদের লাইফের একটা জিনিস, অনেকে আমরা টিথে কেয়ার করি না, তাদের কি হয়, ক্যাভিটিস হয় টিথের মধ্যে। এবার দেখো এই আপার পার্টটাকে আমরা বলছি এনামেল, আর এই পার্টটাকে বলছি পাল্প। এই পাল্পের মধ্যে প্রেজেন্ট আছে তোমার ব্লাড ভেসেলস, নার্ভ প্রেজেন্ট আছে। সো আমাদের টিথটা একটা স্পেশালাইজড কিন্তু একটা স্ট্রাকচার। দেখো কত ডেভেলপ একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে, কারণ এটা লিভিং স্ট্রাকচার। দেখতেই পাচ্ছ আপার পার্টটা হতে পারে একটুখানি নন লিভিং পার্টস এর মধ্যে আসে এনামেল পার্টটা, বাট এই নিচের পার্টটার সঙ্গে কিন্তু লিভিং, পুরোপুরি লিভিং। এই যে টিথের আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, একটা হলো কি ডিসিমিলার ইন নেচার, সেকেন্ড ওয়ান হলো কি টিথ আলটিমেটলি আর এমবেডেড ইনটু দ্য সকেট, সো ইট ইজ কল্ড দ্য থেকোডন্ট। It is the second characteristic features of teeth. Now we discuss the third important characteristic features. In the human beings, the two types the teeth are produced. One is the milk teeth and that is the permanent teeth. So all of you are when you start in class 9 or 10, that time your milk teeth is replaced by the permanent teeth. So teeth ta to amra dekhlam, so what is their teeth, their characteristic features and their general structure. Next আমরা যদি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে এই তোমার বাকি ক্যাভিটিস এ আসি, টিথ ছাড়াও সেখানে আরেকটা জিনিস আছে, দ্যাট ইজ দ্য টাং। টাং এর দুটো ইম্পর্টেন্ট ফাংশন কি জানো? এই টাং এর একটা মাসকুলার স্ট্রাকচার, এর মধ্যে প্রেজেন্ট আছে টেস্ট বার্ডস গুলো। এই টেস্ট বার্ডস গুলো হেল্প করে কি to take the sensation of the food. Another one function of the tongue to help to speaking. So it is the most important function of the tongue. তাহলে টিথ আর টাং সম্বন্ধে আমরা বুঝে গেলাম। এরপর আলটিমেটলি কি স্ট্রাকচার আসবে? এরপর দেখো এই পার্টটাকে আমরা বলছি ফ্যারিংস। ফ্যারিংস ইজ দ্য জাংশন বিটুইন দ্য টু সিস্টেম। কি কি টু সিস্টেম বলতে পারবে? একটা হচ্ছে তোমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, another one is the breathing system. এই টু সিস্টেমের জাংশন ইট ইজ দ্য ফ্যারিংস। ফ্যারিংস এর পর কি আছে? এই তোমার ল্যারিংস পার্টটা আসবে। তার আগে বলি এখানে তো টু পাইপস দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো পাইপ দেখতেই পাচ্ছ। এই পাইপগুলো কি কি? One is the esophagus or the food pipe, another is the trachea or windpipe. ফুডটা কার মধ্যে এন্টার করবে? ইজি কোশ্চেন, ফুড পাইপের মধ্যে এন্টার করবে। বাট ফুডটা যাতে এই উইন্ড পাইপের মধ্যে এন্টার না করে, so in here epiglottis is structural part is there. This is a flap like structure. When the food ultimately go into the inside the esophagus, that time it is closed and food pass the esophagus or the food pipe. After that the stomach is there. In the esophagus and the stomach, one junctional point is there. It is called the esophageal sphincter muscles. On the other hand, in our buccal cavity, the most important glands is there. What is the mean by the glands? Glands means they are secreted something. In here, the salivary glands is there. Salivary glands secrete the saliva, which contain the amylolytic enzyme tyalin. Tyalin ultimately convert the polysaccharide starch into maltose. Starch জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে পলিস্যাকারাইড। ওকে কিসে কনভার্সন করে? ডাইস্যাকারাইড। মানে এটা একটা বড় লং ইউনিট ছিল, দেখো মানে বড় স্ট্রাকচার, ওটাকে ভেঙেও ছোট ছোট স্ট্রাকচারে ডিফারেন্সিয়েট করলো, দ্যাট ইজ দ্য maltose. maltose কিন্তু ব্লাডের মধ্যে এন্টার হতে পারে না, তার জন্য maltoseকে ভাঙতে হবে মনোস্যাকারাইড ফর্মে, সেটা কোথায় হবে? স্মল ইন্টেস্টাইনে। This is one web-like movement is there, that is called the peristalsis movement. Key movement? Peristalsis movement. But you know that in the esophagus the digestion are happening. No, digestion is not happening there. Why? Because no digestive enzyme are present in the esophagus. Now the food has reached into the stomach. Stomach is the most important side. Now we discuss about the structure of the stomach. This is the structure of the stomach. It is present in our abdomen. In here, the stomach has the different regions, like fundus, the upper body and body or middle part, and it is the lower part of the pylorus part. That is the three important part of the stomach. But you know, the stomach, if you analyze the structure
of the stomach, that time you observe that in here HCl is there. HCl, that is the harmful acid is there. But why they do not harm the stomach? Because in our stomach the mucus layer is there. So mucus cover the stomach layer. So HCl do not touch with the muscular layer of the stomach. So we at first we start the mouth, next the buccal cavity, next the pharynx, next the esophagus, next the stomach, after that the small intestine. That is the most important part where the all type of food are digested in here. So you know it is the small intestine. Why it is called the small? Because their diameter is the small, but length is the so long compared to the large intestine. In here, most important another glands is there, that is the pancreas. Pancreas are called the mixed gland. Why it is called the mixed gland? Because they have the both properties of endocrine and exocrine properties. Endocrine properties means they secrete some hormones. Such hormone means the insulin hormones, glucagon hormones. On the other hand, in the properties of exocrine, they secrete the enzyme, that is the pancreatic juice, which contain the aminolytic, proteolytic and lipolytic enzyme. So they are called the mixed gland. But their secretion poured up into the duodenum. But another important structural organ is there, that is the liver. Most important part in our body. But liver secrete what things? Liver secrete the bile. What is the function of the bile? But bile directly do not pour up into the duodenum. So they are stored in a particular organ that is called the gallbladder. So gallbladder is the storehouse of the bile. When it is required in your body, that time it is mixed up with the duodenum and help the emulsification of the fat. So they help in the digestion of the fat material, that is the bile. So duodenum, jejunum and ileum, that is the three important region is there in your small intestine. So after the small intestine, we start our journey in the large intestine. In here, swell up a part is there, it is called the cecum. Another one important small projection is there, that is called the appendix. What is the another name of the appendix, you know? Appendix are called the vestigial organ. What is the mean by the vestigial organ? This organ have no function now, but in our ancient time they have the function, but now they have no function. So they are called the vestigial organ. So after that, its 12 structure in the large intestine called the cecum. After that, it is called the colon. Three type of colon is there. One is ultimately go to the upside, so it is called the ascending colon. So the starting point of the colon, it is from the cecum. This is a broad structure is there, right? So colon ultimately the three types. It is called the ascending colon, and in here it is called the transverse colon, and here it is called the descending colon. What is the function of the colon? The small intestine, their function, the absorption of the food, but large intestine, something are absorbed. Yes, the water materials may be absorbed in the large intestine. After that, the rectum or anus there, it is also the part of our digestive system. So, we discussed the different parts of the digestive system. But how the digestion are happening in your body, now we discuss one by one. But now we discuss another important part, that is the digestive system. We discussed that is the different parts is there. You know, the stomach, it is the liver, it is the pancreas, it is the small intestine, it is the large intestine. So that is the most important different regions is there. They all have the important function in our digestion. But at first, when we take the food, that is called the ingestion. After ingestion in the food in our mouth, that time the mastication of food is happening and the saliva ultimately mix up with the food.
After that, the food ultimately go to the esophagus and they reach into the stomach. You know, it is the structure of the stomach. In here, the epiglottis is there. They are covered the windpipe. Show the food is not entering your windpipe or the trachea. After that, in the esophagus, peristalsis movement are happening. In the stomach, the Icse are there. Icse are help the digestion. How? Because in your stomach, one enzyme is there that is called the pepsinogen. Pepsinogen is the inactive enzyme. They require to activate. And show the ACLR help the pepsinogen to active pepsin. So active pepsin are formed due to the help of the ACL, and active pepsin are ultimately help to digestion of the protein. After the small intestine is there. Small intestine is the most important part. In here already we discussed that the duodenum, jejunum and ileum is there. Duodenum is the most important site where the pancreatic juice and the bile are mixed together in the duodenum part. But you know the small intestine is the most important part. Why? Because it is the final digestion site. যে ফুডগুলো তোমার মাউথে ডাইজেশন হয়নি, স্টোমাকে ডাইজেশন হয়নি, সেগুলো ফাইনালি ডাইজেশন হবে কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইন। আর কোনো সাইড নেই যেখানে ডাইজেশন হওয়ার পসিবিলিটি আছে। বিকজ আফটার ডাইজেশনের পর in the small intestine a finger-like projection is there. What is the name of this finger-like projection? That is called the villi. Villi is the absorption site, you know. But in the large intestine, undigested food material are go to the rectum, where the temporarily are stored the undigested food, and after the rectum is filled, that time a nervous impulse are coming there. So they are actually open, and through the anus it is removed from our body. So that is all the mobilities of our digestive system. But now we discuss the different organs, digestive organs like saliva. What is their function? You know, when we ingest some food, that time the saliva, three types of salivary glands is there: parotid glands, submandibular, sublingual, three important glands. This is all the salivary glands, but the three pairs. But what is their function? They secrete the saliva. What is the function of the saliva? Saliva contains ptyalin enzyme. Which one? Amylolytic enzyme. So they are convert the polysaccharide, that means the starch, into maltose. So carbohydrate digestion are starting in here. It is the mouth by the help of salivary enzyme. But in the stomach, generally the carbohydrate digestion not happening. This is the liver where the bile is secreted and stored in the gallbladder. After that they are ultimately coming in the duodenum, helping the emulsification of the fat. It is a function of the bile. Another important part, that is the pancreas, which secrete the pancreatic juice, which help the digestion of the all different type of food, protein, carbohydrate, also with fat. Now we discuss the another important point in our digestion process. I have the several steps. First of all, it is the ingestion. What is the mean by the ingestion? That means it is the intake of the food. After the ingestion of the food in the stomach, also in the mouth, for the carbohydrate, the food material is broken down in the simpler form. So digestion means the breakdown. So it is the second step. Third step, it is the absorption. The simpler some molecules are absorbed in your blood, it is called the absorption. But which food are not digested in your body, that is required to eliminate. This process are called egestion. But another one process is there, that is called the assimilation. What is the meaning by the assimilation? That means that when the food are ultimately transferred from blood to cell, it is called the assimilation. So this is the different steps of our digestion process. Now we discuss the important things. So this is the structure of the villi. It is present in
in the small intestine. This is a finger-like structure is there. In here the absorption are happening. Absorption site, that is the villi, that is present in the small intestine or finger-like projection site. Here the food are absorbed in that particular structure. It is the villi. So now we discuss another important terms. The protein digestion. Carbohydrate digestion, we already understand that when we take the carbohydrate in like starch, so after that it is mixed up with the saliva, it is converted to maltose. After maltose, when it is entered in our small intestine, so some maltase, this type of enzyme, that is the amylolytic enzyme, which convert the maltose into the monosaccharide, glucose, galactose, fructose, which absorb in our body. But how the protein digestion are happening inside our body? In our mouth it is happening, the digestion? No. The mouth in the digestion, the protein digestion is not happening. Why? Because no such enzyme is there. Ptyalin is trying to break down this protein, but they have no function that. So now the food is ultimately going inside the stomach, and inside the stomach the pepsinogen enzyme is there, but they are in inactive state. When they ultimately mix up with the HCl, they convert to pepsin, and this pepsin enzyme convert the protein into peptides. Protein is a large structure of the amino acids. Amino acids are joined together and form the large structure, it is a protein. But pepsin enzyme just break down these food materials into the simpler some structure, that is the peptides, but that is not the absorbable form. So when the absorbable form is happening, now the food is go to the small intestine. Here some chymotrypsinogen, which is inactive state of the enzyme, also convert into the chymotrypsin. Also trypsinogen convert to trypsin, which break down the food protein molecules to the amino acid. In the amino acid now the absorbable food materials for our body. But the fat molecules, when we are take some oils, that is a fat. So how the digestion are happening? In the fat, you know, in the mouth that is not happening the digestion in our mouth. In the stomach little more, but not such. The fat digestion are happening in our small intestine. Because you know the bile is the most important substance which help to emulsify the fat. After that, lipase enzyme which break the fat molecules into glycerol and fatty acid, which is the absorbable form of the fats. So it is the digestion of the fat. So it is all the digestion process we discuss the structure of our digestive system. So that is very interesting chapter, and please you read very carefully this chapter. Also this chapter is important in your science Olympiad exam. Also in your class 11 is there. That topic is there also in class 11, so recall. But also then in the Cbse class 10. Also in the W board class 9, you know this chapter is there in your syllabus, so you go thorough and follow all the instruction that is I given now. Okay, so I give some homework after your class is just finished. So now we go to the another chapter, that is the photosynthesis, right? Now we discuss the photosynthesis chapter, that is already we discussed in our last class, that is a photosynthesis. Now we discuss another most important topic, that is the photosynthesis. So you know the photosynthesis is the process by which green plants produce the food, mainly the glucose, by the use of two raw materials, that is the water and carbon dioxide react together and they produce the glucose, and a byproduct oxygen are produced, but it is happening on the autotrophs only, that means the plants. Why? Plants have some chlorophyll, right? Chlorophyll is present in the structural organelles chloroplast, so that is the overall reaction of the photosynthesis. Carbon dioxide and water, they react together in the presence of sunlight and chlorophyll, so glucose and oxygen are produced in there. Glucose is the main product and oxygen are the byproduct
byproduct. That is the chemical equation of the photosynthesis. So photosynthesis is the most important process. Photosynthesis, you know that most important some materials are required, that is the chlorophyll, carbon dioxide, light and water. But in this process, water and the carbon dioxide are the raw material, and it is the accessories material which is required for photosynthesis. Suppose if you give one example, different scientists are work on the photosynthesis. Joseph Priestley is there, they are giving the Belger experiment, where the important some scientists also be there. But you know that different pigments are helped in the photosynthesis. Pigment means that is the coloring substance, right? And this coloring substance are present in the chloroplast, that is the chlorophyll. Chlorophyll has a different type, chlorophyll A, chlorophyll B, but another some pigment also be responsible for the photosynthesis, that is the carotenoids, xanthophylls. It is called the accessories pigment. What is pigment? Accessories pigment. And chlorophyll are called main pigment. And in between the chlorophyll A and chlorophyll B, the chlorophyll A is the most important. Now, in the light is most important necessary, but in the if you are discussing the visible spectrum of the light, that time we understand that the maximum rate of photosynthesis are happening in the blue violet regions and the red light region. This is the most important two regions of light. Just you recall the name only. Blue violet region and the red region, where the photosynthesis rate is maximum. Next we discuss that photosynthesis process are happening in the two steps. One is called the light reaction, another is called the dark reaction. Light reaction are happening in the presence of light, so they are called the light reaction. What is happening there? In here, where it is happening? It is happening in the grana of the chloroplast. On the other hand, in the stroma of the chloroplast, the dark reaction are happening. In the light reaction, what is happening in here? In the first step of light reaction, you know that they trap the sunlight. They means the chloroplast, and inside the chloroplast, chlorophyll is there. After the activation, after the charging, for the getting of the sunlight, they produce the two substances, ATP and NADPH, which one are the help in the Calvin cycle to produce the sugar. That is happening in the dark reaction, right? So this is the two important process. It is called the phosphorylation. Phospho means phosphate. Phosphorylation means phosphate group attachment. ADP আর ATP নাম শুনেছো এগুলো? ADP এর মধ্যে ADP এর মধ্যে কটা ফসফেট আছে? 2 ফসফেট। ATP এর মধ্যে কটা ফসফেট? 3টে ফসফেট। তাহলে ADP এর সঙ্গে যদি আমরা আরেকটা ফসফেটকে অ্যাটাচমেন্ট করে দিই, that means it is the phosphorylation. If it is happening in the presence of light, that time it is called the photophosphorylation. Clear? Photophosphorylation. That means it is the presence of light, the phosphate group attached into the substance, or ATP are formed. It is called photophosphorylation. It is a part of our light reaction. Another important process are happening in the light reaction. It is called the photolysis. What is the mean by photolysis? Photolysis means the water molecules are break down in the presence of light to oxygen and hydrogens and the electron. These processes are called photolysis. Also it is happening in the light time, so it is called the light reactions processes there. Next we discuss we already discussed the structure of the chloroplast. In here the two membranous system is there. One is the outer membrane, is the inner membrane, and this all the stacks is called the grana, and every region is called the thylakoids, and the liquid matrix part is called the stroma. That is, it is
our last class. So Kelvin cycle, in here the sugar molecules are produced by the help of ATP and NADPH, which is produced in the light reaction. আমরা নেক্সট কোন দিন দেখবে আমরা কি করব, এই কেলভিন সাইকেল বা ফটোফসফোরাইলেশন এগুলো আমাদের ক্লাস 11 এ আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের বইতে একটু আছে, ওগুলো আমরা পরে একদিন আবার ডিটেইলসে ডিসকাশনের মধ্যে আসব। এবার একটা জিনিস দেখো, ফটোসিনথেসিসের আলটিমেটলি ডিপেন্ড করে কিছু ফ্যাক্টরস গুলোর উপর। কি কি সেই ফ্যাক্টর? এগুলোকে আমরা বলি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর আর এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর। এদের মধ্যে সানলাইট অ্যাভেলেবিলিটি, লাইট ইন্টেন্সিটি, ইনসিডেন্ট লাইট, টেম্পারেচার, কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি হলে কি হবে, আলটিমেটলি ফটোসিনথেসিস রেট বেশি হবে। ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি বেশি হলে ফটোসিনথেসিস বেশি হবে। ক্লিয়ার তো? টেম্পারেচার যদি অপটিমাম হয় তাহলে ফটোসিনথেসিস বেশি হবে। This is the different process by which the photosynthesis process are regulated by this different external factor. But in the structure of the internal factor we discussed, so that the structure of leaf, the number of stomata, it is the most important some factor. It is the internal factor which is important for the photosynthesis. And last day we already discussed the significance of photosynthesis. What is that? This is the two important: food for all. All living organisms depend on photosynthesis for food. Another one is balancing the carbon dioxide and oxygen ratio. This is the significance of the photosynthesis. বুঝতে গেল ব্যাপারটা? এবার দেখো তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, stomata opening and closing. Stomata is the most important site where the gaseous exchange takes place. And in the photosynthesis process, you know, the carbon dioxide is required, and carbon dioxide ultimately getting the plant by the stomata. But stomata is the small opening that is guarded by the guard cells. This one is the guard cells, and these guard cells are helped to control the opening and closing of stomata. This the kidney cell structure, it is called the guard cells. We discussed the two theory. One is the sugar concentration theory. Another, the new theory is the K plus concentration theory. Stomata is present in the lower surface of the dicot plant. So this is the structure of the stomata. Now it is the structure of the open stomata, it is the structure of closed stomata. At first I give some idea about sugar concentration theory. At first, in the light reaction, in the photosynthesis process, the glucose are produced. These guard cells contain chloroplast number so high compared to other cells. It is called the subsidiary cells. So chloroplast এর মধ্যে তোমার guard cell এর মধ্যে chloroplast content বেশি। So guard cell এর মধ্যে photosynthesis rate বেশি। So তারা লাইট রিঅ্যাকশনের থ্রু, ডার্ক রিঅ্যাকশনের থ্রু দিয়ে ওরা এখানে সুগার তৈরি করে ফেলছে বেশি। যখনই এই সেলের মধ্যে সুগার কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়ে যাচ্ছে কম্পেয়ার টু আদার সেলস, সেটাকে ইকুইলিব্রিয়াম করার জন্য সারাউন্ডিং সেলস থেকে ওয়াটার মলিকিউলস কোথায় এসে এন্টার করছে? গার্ড সেলের মধ্যে। সো গার্ড সেল কি হয়ে যাচ্ছে, তোমার টার্জিড হয়ে যাচ্ছে, মানে সোয়েল আপ করে যাচ্ছে। তখন এই সিস্টেমটা কি হয়ে যাচ্ছে, স্টোমাটাটা ওপেন হচ্ছে। নাইট টাইমে আমার ঘটনাটা উল্টো হচ্ছে। নাইট টাইমে কি হচ্ছে, ফুড প্রোডাকশন তো হচ্ছেই না, কম্পারেটিভলি অনেক কমে যাচ্ছে ফুড প্রোডাকশন। তখন দেখো কম্পারেটিভলি আবার এই সেলসগুলোতে ততক্ষণে ফুড মলিকিউলসগুলো ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তো এই ওয়াটার মলিকিউলগুলো তখন এক্সিট হয়ে যাচ্ছে, এটা সিঙ্ক করে যাচ্ছে, তাই আলটিমেটলি স্টোমাটাটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওল্ড থিওরি। নিউ থিওরিটা কি? এটা হচ্ছে K প্লাস কনসেন্ট্রেশন থিওরি। ফার্স্টে দেখো এই সাবস্ট্রেট সেলসের মধ্যে K প্লাস প্রেজেন্ট আছে। কোথায় আছে? এই সারাউন্ডিং সেলসগুলোর মধ্যে। লাইট রিঅ্যাকশনে কি তৈরি হচ্ছে? ATP, NADPH। ATP কি করছে দেখো, it is the active transport process by which they draw in the K plus into the guard cells. যে ATPটা তৈরি হলো সেই ATPটা হচ্ছে একটা এনার্জি, ও এই এনার্জিটাকে ইউজ করে সারাউন্ডিং সেলস থেকে K
K+ কে গার্ড সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে। তাহলে কি হয়ে গেল, K+ এর কনসেন্ট্রেশন হাই হয়ে গেল গার্ড সেলের মধ্যে। সেটাকে কনসেন্ট্রেশন কমাতে হবে। কি করে কমাবো? এই সারাউন্ডিং সেলস থেকে সেম ওয়েতে ওয়াটার এন্টার করিয়ে দিয়ে তখন সেটা কি হয়ে যাবে, সোয়েল আপ করে যাবে। এটা হচ্ছে K+ কনসেন্ট্রেশন থিওরি। বুঝে গেল ব্যাপারটা? তাহলে এইটা কিন্তু তোমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট আইসিএসসি বোর্ডের জন্য। তাহলে আমরা কি কি ডিসকাশনের মধ্যে করলাম, ডেফিনিশন অফ ফটোসিনথেসিস, different pigments, chlorophylls, and where the chlorophyll is present in the structure of the chloroplast, and opening and closing of the stomata, and we discussed the two important steps, the light reaction and the dark reaction. You know, some plants have some adaptive features for the photosynthesis. If the surface area is more, that time they take the more sunlight, the photosynthesis will be maximum. Also the leaf arrangement, so maximum the sunlight they get, so photosynthesis rate also be maximum. The chloroplast content is more, that is some important process, adaptive features of the plant to bring the more photosynthesis process. And the end product of the photosynthesis, glucose, water and the oxygen. Glucose is the main product. And we also discussed some factors, external factor or internal factors, which is more important. And some experiment is there that is most important in our ICSE syllabus. In first one, it is the one experiment to measure the chlorophyll is necessary for photosynthesis. That time একটা লিপকে ডিসচার্জ করতে হয়। কেন করব ডিসচার্জ? একটু বয়েল ওয়াটারে যদি সেটাকে আমি একটুখানি বয়েল করি, দেখো ওটাকে স্টার্চটা রিমুভ হয়ে যাবে সেল থেকে। কারণ আমরা স্টার্চকে মেজার করতে চাইছি, তাহলে তাকে ডিসচার্জ করলে তবেই আমরা মেজার করতে পারবো। এই দেখো স্টার্চকে মেজার করার জন্য একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স ইউজ হয়, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য আয়োডিন সাবস্টেন্স। কি নাম? আয়োডিন। এবার আয়োডিনটাকে ইউজ করলে দেখবে আমরা ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে এক্সাম্পল দিতে পারি। ব্লু ব্ল্যাক কালারে কনভার্সন হয় যদি তোমার স্টার্চ প্রেজেন্ট থাকে, নাহলে ব্লু ব্ল্যাক কালার তৈরি হবে না। এছাড়া ক্লোরোফিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গ্রিন কালারের পার্টের মধ্যে ক্লোরোফিল আছে, দেখবে গ্রিন কালারের পার্টে সেই জন্য স্টার্চ প্রোডাকশন বেশি হচ্ছে। স্টার্চ প্রোডাকশন বেশি হলে আমরা আয়োডিন দিলে সেটা ব্লু ব্ল্যাক কালার হয়ে যাচ্ছে। আর একটা এক্সপেরিমেন্ট থ্রু আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ইম্পর্টেন্স সেটাকে আমরা মেজার করতে পারি। আমরা একটা মনে করো কনিক্যাল ফ্লাস্ক নিলাম, তার মুখটাকে আটকে দিয়ে একটা লিপটাকে এন্টার করে দিয়েছি ভেতরে। হাফ লিপ বাইরে আছে, হাফ লিপ তোমার কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে আছে। এবার কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে আমরা ইউজ করেছি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। কেন ইউজ করেছি বলো তো? ও ইন্টারনালস অফ CO2টাকে অ্যাবসর্ব করে নিয়েছে। এরপর লিপটাকে বার করলাম, আয়োডিন সলিউশনের মধ্যে ঢোকালাম, দেখলাম বাইরের পার্টটা ব্লু ব্ল্যাক কালার হলো, কিন্তু ভেতরে যে পার্টটা ব্লু ব্ল্যাক কালার হলো না, কারণ ওখানে ফুড প্রোডাকশন হয়নি, কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল না। আর একটা এক্সপেরিমেন্ট যেখানে দেখবে একটা হাইড্রিলা প্ল্যান্টকে নিয়ে, একটা হাইড্রিলা প্ল্যান্ট নিলাম, তার উপরে একটা টেস্ট টিউব চাপা দিয়ে দিলাম, দেখলাম বাবলস আকারে ওয়াটারে সাবমার্জ করে রাখলাম। বাবলস আকারে অক্সিজেন তৈরি করছে তো। এটা কেন তৈরি করছে? ফটোসিনথেসিস প্রসেসে ওটাকে সানলাইটে রেখেছে কিছুক্ষণ, ওরা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে অক্সিজেন তৈরি করে। এটা প্রুভ হয় প্রসেসের থ্রু দিয়ে। তারপর আমি যে সিগনিফিকেন্স বলেইছি তোমাকে, প্রোভাইড ফুড এন্ড প্রোভাইড অক্সিজেন। Another important process the carbon cycle, আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ছি। কার্বন ডাই অক্সাইড তো প্রেজেন্ট থাকে এনভায়রনমেন্টে, সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে কে টেক আপ করতে পারছে? প্ল্যান্ট পাচ্ছে। কি তৈরি করছে? সুগার। তখন প্ল্যান্টটাকে কোনো অ্যানিমাল যখন খেয়ে নিচ্ছে, ওই কার্বন ডাই অক্সাইডের কার্বনটা যেটা তোমার গ্লুকোজের মধ্যে ছিল, ওটা অ্যানিমালের মধ্যে চলে আসছে। প্ল্যান্ট অ্যানিমাল দুজনেই ডেড হয়ে যাচ্ছে। ডিকম্পোজার ব্যাকটেরিয়ারা থেকে ব্রেকডাউন করে পেট্রোল, ডিজেল, ফসিলস ফুয়েলস তৈরি করছে। ফসিলস ফুয়েলটাকে যখন আমরা বার্ন করছি, তখন ওখান থেকে আবার CO2 গিয়ে মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে। এটাই কার্বন সাইকেল। তাহলে এই উইকের জন্য তোমার হোমওয়ার্কটা ভালোভাবে শোনো। তোমরা এই চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে যেখান থেকে ইচ্ছা ভালোভাবে পড়ো, গো থ্রু করো ফটোসিনথেসিস এন্ড ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, পড়ো ভালো করে। এই চ্যাপ্টারটা আমাদের একটু পড়ার জন্য তোমাকে দিলাম, দেখি কে কত ভালো পড়তে পারো। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের পরের উইকে আর আইসিএসসি বোর্ডের স্টুডেন্টদের জন্য একটু, আর সিবিএসসি ক্লাস 10 এর জন্য বলি, তোমাদের এনসিইআরটি বই বা তোমার যে রেফারেন্স বইও ফলো আপ করো। আমি এরপর তোমাকে ক্লাসরুম খুললে আমি তোমাকে অনেক অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, অনেক নোটস দেবো, সেগুলো তোমায় করতে হবে কিন্তু।
হ্যাঁ প্রিন্টেড আকারেই দেবো। আর এই মুহূর্তে তোমরা এনসিইআরটি বইয়ের সেই এক্সারসাইজগুলো কোশ্চেন আছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আর ফটোসিনথেসিসের, সেগুলো কমপ্লিট করে ফেলো। আর আমাদের আইসিএসসি বোর্ডের স্টুডেন্টরা ফটোসিনথেসিস চ্যাপ্টারের কনসাইজ বায়োলজি বইতে যে এক্সারসাইজ আছে সেটাকে এই উইকে ফুল কমপ্লিট করে ফেলো। ক্লিয়ার? আর 9 এর স্টুডেন্টরা তারা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম চ্যাপ্টারটা তোমাদের বই থেকে পড়ো, আর সেটা যতখানি সম্ভব সেটাকে একটু পড়ো, আর সেল চ্যাপ্টারটাও কিন্তু একটু রিড করতে থাকো, গো থ্রু করে নাও আরেকবার। তাহলে আজকের ক্লাস আমাদের এতখানি। ভালো থেকো আর সাবধানে থেকো, আর মন দিয়ে পড়াশোনা করো। সবাই এই উইকে হোমওয়ার্ক প্রায় করেছো, এই 3 থেকে 4 জন এখন দেখাওনি হোমওয়ার্ক, তারাও কিন্তু দেখিয়ে দাও, ঠিক আছে? আর তোমার বন্ধুরা যারা এখন বাড়িতে বসে আছে তাদেরকেও এই ক্লাসটা শেয়ার করো, তাতেও যারা বাড়ি থেকে বসে এই ক্লাসগুলো একটু দেখতে পারে, তারাও একটু ইন্টারেস্ট পাক বায়োলজি সাবজেক্টটার, সেটাই আমার উদ্দেশ্য। ওকে, তাহলে আজকে এতখানি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।